টিম্বারটা অ্যাকচুয়ালি সে কতটুকু বেন্ডিং নিতে পারবে। বেন্ডিংটা হয় বেসিক্যালি বিমের জন্য। বেন্ডিং মানে কি, মনে করেন যে আমি একটা স্ট্রাকচারে বিম বসাইছি, ঠিক আছে, তো উপর থেকে যদি লোড আসে বিমটা কতটুকু বাঁকতেছে, এই বাঁকাটাকে বলে বেন্ডিং। সো কতটুকু বাঁকতেছে বেন্ডিং টেস্ট করার জন্য আমি টিম্বারটা ইউজ করছি। টিম্বার স্টিল দুটাকেই টেস্ট করা যায়। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা এক্সপেরিমেন্ট 5 এ কি দেখব, টিম্বারটা দেখব। সো এটাকে যদি একটা পয়েন্ট, একটা জায়গায় যদি একটা লোড অ্যাপ্লাই হয় সেটাকে বলে 1 পয়েন্ট লোড, যদি দুইটা পয়েন্ট অ্যাপ্লাই হয় সেটাকে বলে 2 পয়েন্ট লোড। সো ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই। তো ফিগারটা আমি এজন্য ড্র করছি, আপনাদের যে শীট ওই শীটে 2 পয়েন্ট লোডটা নাই, ঠিক আছে। পিসিআর যে ল্যাব ম্যানুয়াল ওখানে কিন্তু আমি এটা পেয়েছি। সো আমি এটা ড্র করে দিয়েছি। এটা মানে জাস্ট শুধু দুইটা ইকুয়েশন পাবো। এখানে যে ডেল্টা দেখতে পাচ্ছি, ডেল্টা হচ্ছে কি, রিফ্লেকশন বলে। এই ডেল্টাকে বলে রিফ্লেকশন। রিফ্লেকশন মানে কতটুকু বাঁকতেছে, ঠিক আছে, এই বাঁকা অংশটাকে বা কতটুকু সরে যাচ্ছে সেটাকে বলে রিফ্লেকশন। সো 2 পয়েন্ট লোড, যদি দুই জায়গায় লোড অ্যাপ্লাই হয় তখন রিফ্লেকশন হচ্ছে এই পরিমাণ, ঠিক আছে। আর যদি এক জায়গায় রিফ্লেকশন হয় সেখানে এটা হচ্ছে কি ইকুয়েশন, সেগুলো আমি জিজ্ঞেস করবো বারবার বা ম্যাথ করতে দিব। এটি কেন লাগবে, আমাদের আজকের যে টেস্টটা সেখানে আমাকে মডিউলাস অফ ইলাস্টিসিটি এর মান বের করতে হবে। সো আমি যখন এখানে লোড দিব আমি লোড পাচ্ছি পি, আমি ডিফ্লেকশন পাচ্ছি ডেল, আর আমার একটা লেন্থটা আমি জানি, ইফেক্টিভ লেন্থটা আমি জানি, হ্যাঁ। সো আমার শুধু এখানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এর মানও জানি। কেউ আমাকে বলতে পারবেন রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য এর মান কত হবে? ভেরি গুড, bh2/12। সো আমার আই এর মানটা কিন্তু ভেরি করবে। আজকের যে টেস্টটা এখানে আমরা এর মান একবার নিব ম্যাক্সিমাম, একবার নিব মিনিমাম, অর্থাৎ একবার হাইয়েস্ট আই নিব, একবার লোয়েস্ট আই নিব। এখন হাইয়েস্ট লোয়েস্ট কিভাবে আমি বুঝবো, কেউ বলতে পারবে আইটা কখন হাইয়েস্ট কখন লোয়েস্ট হবে? এটা ক্রস সেকশনের উপর ডিপেন্ড করবে। বড় ক্রস সেকশন নিলে আই একরকম, ছোট ক্রস সেকশন নিলে আই একরকম, কারণ এটা আইটার সরাসরি ডিপেন্ড করতেছে বি এবং এইচ এর উপর। তো বিএইচ যদি ভেরি করে তাহলে আই ভেরি করবে। সো আমি দুই ধরনের স্পেসিমেন নিব, একটা হচ্ছে একটু আকারে বড়, একটা আকারে ছোট। তারপরে আমি কি টেস্টটা করে আগাবো। সো আমার এখানে দেখেন ইকুয়েশনে আমি লোড পাচ্ছি মেশিন থেকে, তারপর ডেল পাচ্ছি গ্রাফ থেকে, মানে প্রতি একটা সময় পর পর আমার এটা ডিফ্লেকশন হচ্ছে। সো ডেলও পাচ্ছি, টিও পাচ্ছি, এলটা তো ফিক্সড, এল এর মান, তারপর হচ্ছে আপনার ই এর মানটা বের করতে হবে। সো আমি ইকুয়েশনটা সাজিয়ে ই ইকুয়াল টু বের করতে পারবো, আর আই এর মানটা ক্রস সেকশন থেকে পেয়ে যাচ্ছি। সেম ভাবে এখানেও আপনার ই এর মান জানতেছি, ডেল এর মান জানতেছি, ঠিক আছে। আর এটা গ্রাফ থেকে নিব রেগুলার, সবগুলো বসানোর পর আমি গ্রাফ থেকে দেখাবো এটা কিভাবে নিচ্ছি। আর এল এর মানটা ফিক্সড, আই এর মানটা ক্রস সেকশন অনুযায়ী ফিক্সড। সো এখান থেকে ই এর মান ইজিলি বের করা যাবে। সো বুঝতে পারছেন তো টেস্টটা এখন? আচ্ছা আচ্ছা, ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে আমি দেখাবো এখন। ডিফ্লেকশন জিনিসটা কি, আমরা যখন স্ট্রাকচার 2 3 তে চলে যাব তখন এগুলো নিয়ে আরো ডিটেইলস পড়াশোনা হবে। মনে করেন এটা একটা বিম, এটার আমি লোড চাপাইছি, তো বিমটা হচ্ছে হালকা দেখে যাইতে চাইবে, যেটাকে বলতেছে কি টেনশনটাকে বলে ডিফ্লেকশন, যে একটু বেড়ে যেতে চাইবে। আকাশ শেষ না? আচ্ছা, আপনাদের যে ভিডিওগুলো হয় দেখি যেগুলো আওয়াজ হয় খুবই ছোট, কি করা যায়? স্যার এটা হচ্ছে স্যার তো এখানে কয়েকজন আছে স্যার, ওদের সাউন্ডটাই ছোট, আমার অনেকজন আছে যে বড় করে বলে তাও এগুলো ক্লিয়ার করা যায়, তো ওদের সাউন্ডটা বাড়ালে স্যার ওই ইন্টারনেট নয়েজ আছে, নয়েজ। We are going to start the experiment number 5, and that is about static bending of timber beam. So this is a timber specimen. We will put this specimen into UTM, and you all know what is UTM, universal testing machine. So we have to place the timber specimen in that UTM, and then we will apply a load, and this is 1 point load, okay. So in one direction the load is applied to the specimen, so this is called 1 point load. If we apply 2 loads in that specimen, that will count as
2-point load. So after applying the load, we have to see how much the deflection is happening. Okay. So basically, there we have to consider the moment of inertia I. Okay. So how we will determine the moment of inertia? By the formula bhq by 12. So that is depending on this cross-sectional size. This portion is B and this portion is H. So we have to take minimum two dimensions of timber specimen, and so that it will vary. In one specimen we will find Imax, and in one specimen we will find Ib. So we have to take two calculations. In calculation part, we will calculate for Imax as well as we will calculate as Ib. So going to the next slide. So what are the objectives? Basically, to observe the bending behavior of beams with different moment of inertia. I already mentioned what is moment of inertia. So by applying two different kind of moment of inertia, we have to see how much bending the beam is taking on. Okay, to determine the modulus of elasticity, we know the equations of deflection. Okay, so from the equations of deflections, we have to find the elasticity of that wood, and after that to evaluate the failure patterns due to bending. We already have measured different failure patterns for different specimens in our previous experiments. So we have to find the failure pattern for this timber beam as well. So there are three kinds of objectives. So what kind of equipments we need? We need UTM, loading state point loading setup. That means is it 1 point or 2 point, steel tape, stopwatch, and computer. We use computer because of to take in the graph. Okay. So this is the basically the figure, and this is the equations of deflection. PLQ by 48 EI. So what is P? P is the load. The UTM apply this load. What is L? L is only the effective length from the support to support distance. Okay. What is E? E is the modulus of elasticity. We already know I. What is I? I is moment of inertia, and it depends on the cross section. If it's circular, then the formula will vary. If it's rectangular, the formula will vary. And what is deflection? We already find out the deflection is. Okay, after applying the load, the beam will just bend after a while. So the portion of bending is called deflection. Okay, so it's similar to impact test of wood. Like we already have measured that specimen on our previous lab. So the procedure is similar. So we didn't include that in this lab. So now we will go directly to the data calculations. Okay. After applying the load, we have to observe some measurement. What was that? That is, we have to find the elasticity. So after writing these equations, what will be the final equations? Then E is equal to P by del into LQ divided by 48I. So will you determine this? Where we find from? From this equation. We have to write down these equations, then we will find E is equal to what? So now you can see what is del P and what is del lambda. See, you will find this from this graph portion. Explaining. You have to draw two graphs, not one graph. You have to draw two graphs. One graph is for Imax and one graph is for Ib. So there are two kinds of specimen. So you will just have to draw two graphs. One is the load is applying, you are finding some deflection. The load is applying, you are finding some more deflection. So by the increase of load, the deflection is also increasing.
So you can find this slope. This is proportional. Is it? So you have to take some portions from this graph and you have to take this del p, and this is called del lambda. So you can find it from this graph, okay? So you have to take this one and you have to take this one. So from this graph, from this calculating two value, you have to put it down through the equations. Which equation? This equation. You already find this value, okay? So you have to put it in this one and you have to put this one in these equations. There one question may arise, that is how much length we have to consider. It's up to you. You have to take this portion, this portion, this portion, okay? So it's up to you. You can take any portion, but you have to take the just value of del p and del lambda. So you have to put it down there. Then you will find the exact modulus of elasticity. So before doing the test, you have to just take the effective length. I mean, you are placing this into a UTM, so you have to take the UTM measurement. So this is the UTM one support, this is UTM another support. So you have to take the support to support distance, that is called L. So before doing the test, you have to take this one, L. So you have taken L, you know already load P, you know del, then you can easily find E. So here are some failure patterns. After applying the load in a certain time, the specimen will fail. So here you can see 6 scenarios. If the beam fails like that, that is called simple tension. If it fails like that, this is called cross grain tension, and this is splintering tension, okay? And this one called brush tension if it's a fracture in the middle portion, and this is called compression, and this is called horizontal shear. So there are basically 6 kind of failure pattern we can measure. So finally you have to make a conclusion what kind of failure pattern your specimen have done. So you have to put 4 graphs after completing this test. One is load versus deflection for high Ri, for lower Ri, for Imax or I mean. Combined load versus deflection curve of the beam with higher and lower height. So you have to just put it this to one. Finally you have to draw SFD BMD. So we will already know in our next experiment how to draw SFD and BMD. So for this one, you just have to take these 2 graphs. So no need to worry about SFD and BMD, because in experiment 6 we will able to know how to draw SFD and BMD, okay, smoothly. So in the result portion, you have to complete this data. You will find E from the equations, okay. So you have to find the moment, and where you can find the moment, you have to draw SFD BMD. So the SFD BMD is very simple. If this is a beam, if this is a support, if there is a 1 point load, then the SFD will be like that. This is plus, this is minus. Okay, this is SFD, and this is BMD. This is plus. So you have to take this maximum moment, how much it is. So this you have to put this value in there. This is SFD, this is BMD, and you have to find the stress. And you know stress equal to MC by I. Okay. This is the centroidal distance, and this is moment of inertia. So you have to put the value there. You know how to find this C. If this is the specimen H, so C will be H by 2. So you have to find the centroidal distance, then you have to put it down and you will find the stress. Then load, you will find this from the machine. And this is the deflection, how much deflection is happening. So you have to find the ratio. Then you have to explain the failure pattern. I mean, you already have seen there are 6 kind of failure pattern, so you have to put it down there. And also the failure location, is it in the middle portion or in the side portion? So finally you will draw some discussion, that is
how the loading pattern, how you find the graph, is it linear or not, how you find the elasticity among these two kind of specimen. Okay, you have to compare it. If for Imax or Imin, then you have to draw a conclusion that for this specimen we have found the moment this one and stress this one. For that specimen we have found that moment and stress this one. So you have to point a discussion. And finally there are some questions. You have to put it down in your lab reports. So these are the explanations of experiment 5. Is there any question? What? Okay. So here are some questions that are Imax or I mean. We have to find out two kinds of Imax or I mean. So how you will find? We already have known from the rectangular portion, if this is B, if this is H, then the formula will be BHQ by 12. So the I is depending directly on the width and the height of the rectangular portion specimen. Okay. So how we will find the maximum? So we can say this is a proportional relationship between I and BH. So if the dimension increase, the I will increase. Can you concentrate here? If B and H increases, the I will increase. That means if we take a bigger size specimen, we will find the Imax. If we take a slightly lower size specimen, we will find Imin. Is it clear now? Yes, sir. So that's it. Try to show me the final output. I এর মানটা লাগবে আমি b এর মান দিয়ে দিচ্ছি b equal to b equal to 5 h equal to 10 তাহলে এবার আপনাদেরকে i এর মান বের করতে হবে ও আচ্ছা একটা বিষয় সো একটু চেঞ্জ করে দেই এটা দিই 6 এটা কি দিব 12 দুটো স্পেসিমেন তো আপনাদেরকে আগে করতে হবে প্রথমে এর মান দিয়ে আছে এরপর এটা বসিয়ে একটা অ্যাজিউম করে একটা গ্রাফ বানান হাতে মানে সাদা খাতায় গ্রাফ বানালে তো আর যেটা লিনিয়ার করে দিছি তারপর সেখান থেকে একটা ডায়াল মান বের করে ডায়াল মান এখানে বসা দিয়ে এগুলো একটু ফিল আপ করে তাহলে আর আগে কে পারে আর মোমেন্টের জন্য আপনাদেরকে মোমেন্টের মানটা লাগবে আপাতত আমরা এই শুধু এই মানটা বের করেন
কত এত জিজ্ঞেস করতেছে সবচেয়ে বড় লোড যেটা আসছে ওই লোডটা নিতে হবে সো এদিকে ওই লোডের মানটা বসাবেন ঠিক আছে একদম আমি যে লোডের প্যাটার্নটা দিছি সবচেয়ে বড় লোডটা এখানে বসাই দেবেন বসানোর পর এটা ভাবে কি হবে আচ্ছা যেটা ভাবে পাবে ঠিক আছে আচ্ছা যেটা কিভাবে পায় মনে করেন এটা লোড হচ্ছে 10 এটা লোড কত 10 তাহলে এদিকে 5 উঠবে আবার এদিকে 5 উঠে যাবে ঠিক আছে 5 সোজা চলে যাবে সোজা এখানে গিয়ে 10 নামবে তাহলে এদিকে সোজা গিয়ে আবার 5 উঠে যাবে তো এইভাবে করে আপনাকে অ্যাসেপ্ট রাখতে হবে এটার মান হচ্ছে +5 এটা হচ্ছে -5 সেম ভাবে আপনি মোমেন্টটা কিভাবে পাবেন মোমেন্টটা কিভাবে পাবেন মোমেন্ট হচ্ছে মোমেন্টটা একটু শর্টকাট সূত্র আছে তাহলে সমান করছেন না সারা কথা মোমেন্টের শর্টকাট ম্যাক্সিমাম মোমেন্টের সূত্র কি এবার স্কয়ার বাই 8 এটা আপনি স্কয়ার বাই 8 এটা তো ইউএল এর জন্য পাঁচের জন্য কত হবে ইউএল বাই 4 এরকম কিছু একটা আচ্ছা আমি ক্যালকুলেশন করে দেখব এটা তো একটার জন্য হয় কিছু 10-এর জন্য ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট হবে PL/4 এই শর্টকাটের সূত্রটা বসা দিলে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট পেয়ে যাবেন এটা কিভাবে বের করছি দেখেন আমার উপরে 10 আসতেছে তার মানে এদিকে 5 যাচ্ছে এদিকে 5 যাচ্ছে ঠিক আছে এদিকে রিঅ্যাকশন 5 এদিকে রিঅ্যাকশন 5 সো আপনি যদি এই পোরশন এটা আমি পাচ্ছি মিডল পোরশনের জন্য মিডলে আমার লেংথ আছে কত 5 ফিট সো আপনি যদি 5 কে 5 দ্বারা গুণ করেন ঠিক আছে তাহলে এটার মান কত হচ্ছে 25 সো আমি 5 কে 5 দিয়ে গুণ করে 25 বের করলাম আর আমার শর্টকাট সূত্র হচ্ছে PL/4 P এর মান 10 এর মান 10 10 100 100 কে 4 দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় 25 তো এভাবে করে আপনি ম্যাক্সিমাম মোমেন্টের মান বের করতে পারবেন আপনার জন্য শুধু লোডটা পাইয়ে দিতে হবে যাদের পড়াশোনা হচ্ছে একজন আসবেন এখানে আর নেক্সট ক্লাসে গ্রুপ ওয়াইজ আবার চলে আসবেন প্রেজেন্ট করতে সারা দিয়ে দিতে দুটো গ্রুপ মিলে শেষ করবে একটা